Now, as the campaigning for Delhi Assembly elections enters its last leg, Prime Minister Narendra Modi today banked big on Union Budget, calling it most middle-class friendly budget in India's history. Addressing an election rally in R.K. Puram, Prime Minister played up the pro-middle class provisions and said that never since India's independence have those with annual earnings of about 12 lakh rupees received such a huge relief. Just 3 days ahead of February 5 elections, Prime Minister also lauded the contribution of middle class in national progress and said that the BJP is the only party that respects and honors honest taxpayers. अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। कल का बजट जनता जनार्दन का बजट है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। हिंदुस्तान के विकास में हमारे मध्यम वर्ग का, हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। Now, the BJP has been out of power in Delhi for 27 years now, and with 67% middle-class voters in the capital, BJP is hoping to take a lead on Aam Aadmi Party, with who it is locked in a tough fight this time around. Amidst competitive populism ruling the roost in the clash, Aam Aadmi Party, that had eventually turned its focus on the middle class after a slew of announcements for the poor, is now trying to hard sell the savings that its policies have been bringing to the people. कितने मैं इसलिए कह रहा हूँ याद रहे आपको। कितने? अरे भाई 25,000 सही सुना। अब की बार 25,000 दिल्ली के हर Now to other issues.